Hello friends, now in this video we will discuss what type of the question will be asked in the board examination for the chapter matrix. मॅट्रिक्स हे चॅप्टर एक 6 मार्क्ससाठी असतं बोर्ड एक्झामसाठी. तर यापूर्वी आलेले सर्व एक्झाम्पल्स आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. अँड व्हॉट आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन दी बोर्ड एक्झामिनेशन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. मॅट्रिसेस 6 मार्क्ससाठी असणार ते. फर्स्ट सेक्शन ए यामध्ये मोस्टली ते विचारलं जात नाही. ओके, सेक्शन बी यामध्ये विचारले जाणारे क्वेश्चन्स असे असतात ते. फाइंड दी इनवर्स ऑफ द मॅट्रिक्स 2 -3 -1 2. ओके, नाउ दी सोल्युशन. फर्स्ट इनवर्स फाइंड आउट करताना आपण त्याचा डिटरमिनंट फाइंड आउट करतो. ओके, that is determinant of A is 2 -3 -1 2 multiplication 2 into 2 4 -1 -3 that will become plus, but by default here is the minus sign, and hence 4 minus 3 that is equals to 1, which is not equals to 0, and hence the inverse of the matrix exists. Inverse of the matrix find out kartana A into A inverse that's equals to I here. Okay, now substitute the value of matrix A 2 -3 -1 2. प्रत्येकदा इनवर्स फाइंड आउट करताना हा फर्स्ट एलिमेंट 2 जो असतो त्याचं मेक इट ॲज 1. विदिन द 4 ऑपरेशन, मॅक्झिमम 4 ऑपरेशन मध्ये या मॅट्रिक्सचा आपल्याला आयडेंटिटी कन्वर्ट करायचा आहे. समटाइम्स दे मे बी दी 3 स्टेप्स, 3 ऑपरेशन्स किंवा 4, मॅक्झिमम 4 ऑपरेशनच्या आतच आपला इथे इनवर्स झाला पाहिजे. आणि त्याच्या स्टेप्स कशा पाहिजे? मेक दिस एलिमेंट A11 ॲज 1, then A21 0, A22 1, A12 as 0. Okay, same operation आपण या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती देखील करणार आहोत. नाउ द फर्स्ट, टू मेक दिस 2 as 1, we'll add the R2 in R1, that is R1 plus R2, then we will get, that is a 2 minus 1, you will get here 1, minus 3 plus 2, you will get here minus 1. सेकंड रो ॲज इट इज, आणि प्रत्येकदा आपल्याला जी रो चेंज नाही होत ती तुम्ही इथे लिहा -1 2, म्हणजे आपलं अर्ध काम संपलेलं असतं. सिमिलरली हिअर 0 1 इथे लिहिणार. R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 यू गेट हिअर 1. ओके, आता नेक्स्ट ऑपरेशन काय की हा -1 इथे 0 झाला पाहिजे. मग काय ऑपरेशन करणार? R2 प्लस R1. ओके, देन दिस विल बी 0. सी दिस हिअर by R2 plus R1, then here keep R1 as it is. म्हणून तो आपलं पहिलं काम इथे काय करत असणार आहे की फर्स्ट रो ॲज इट इज ठेवणार तो 1 -1, and the next operation is R2 plus R1 plus 1 minus 1 become 0, minus 1 plus 2, and that is 1. Okay, and similarly here if this R1 as it is, 1 1 as it is, R2 plus R1, 1 plus 0, you will get here 1, 1 plus 1 here 2. Okay, आता नेक्स्ट ऑपरेशन काय की इथे ऑलरेडी 1 आहे म्हणून ते आपलं एक ऑपरेशन इथे वाचणार. म्हणजे विदिन 3 ऑपरेशन मध्ये आपण इनवर्स इथे फाइंड आउट करतोय. नेक्स्ट बाय R1 plus R2, then and then this minus will become -1 will become 0, कारण की इथे काय तर 1 दिलेला आहे. ओके, -1 plus 1 that will become 0, and hence we get here. आता इथे देखील R2 रो ॲज इट इज आहे, R1 मध्ये चेंज होणार आहे 1 0, and hence you are getting their identity into inverse, that is A inverse. Similarly operation इथे आपण परफॉर्म करणार R1 plus R2, that is 1 plus this 1, 1 plus 1 that is a 2, 1 plus these 2 it will become 3. R2 row as it is होणार, therefore A inverse is equals to 2 3 1 2, and in this way we can find out the inverse of a given matrix. Now the next problem. Okay, cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. Cost of 2 pencils, 4 pens and 6 eraser rupees 90, whereas the cost of 6 pencil, 2 pens, 3 erasers rupees 70. Find the cost of each atom by using matrix inversion method.
ओके, येथे 3 व्हेरिएबल्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहे. पेन्सिल आहे, पेन आहे आणि इरेजर आहे. ओके, नाउ लेट अस सी the first. Let the cost of one pencil, one pen and one eraser be rupees X, rupees Y, rupees Z respectively. Then from the given condition, पहिल्या कंडिशन मध्ये काय येणार, तर 4x plus 3y plus 2z is equals to 60. In second case, 2x plus 4y plus 6z is equals to 90. And in third case, 6x plus 2y plus 3z is equals to 70. And we get here the three equations. Okay, first equation. Second equation काय मिळणार आपल्याला, 2x plus 4y plus 6z is equals to 90. हे equation आपण simplify करणार होते, divide by 2 on both sides. Then you will get x plus 2y plus 3z is equals to 45. This is the second equation and this is the third equation. Now we'll write this equation in the matrix form. Okay, these equation can be written in the matrix form. हा coefficient matrix असणार आहे 4 3 2. here 4 3 2 येथे first row मध्ये असणार आहे. Second row 1, coefficient of x, coefficient of y is 2, coefficient of z is 3. Here is a 1 2 3. And what about the last equation? Coefficient of x is 6, coefficient of y is 2, coefficient of z is 3. And in this way we have 6 2 3. Next, the variable matrix. Okay, x y z. And the last is, this is the column matrix. Okay, last is constant matrix. Again 60 45 70 हे ते constant आहे. This is of the form ax is equals to b, where a is the matrix, x is variable matrix and b is a constant matrix. Okay, now we will solve this. Here the A matrix and we will find out the A inverse. आता A inverse find out करताना याचा determinant first find out करणार. That is a 4 into in bracket 2 into 3 6 minus 2 into 3 6. Again next is a minus 3. Okay, हा minus 3 consider केल्यानंतर हे खालचे delete करणार, हे delete करणार. 1 into 3 you will have 3. 6 into 3 18 plus 2 into again इथले खालचे डिलीट करणार, या साइडचे समोरचे डिलीट करणार. You will get the determinant 1 2 6 2. 1 into 2 2, 6 into 2 12. And in this way simplify this. 6 minus 6 काय मिळालं, तर 0 मिळालं इथे. 3 minus 18 minus 15 minus 15 plus 3 45. 2 in bracket minus 10 you will get minus 20. 45 minus 20 will have 25, which is not equals to 0, and hence A inverse exists. Okay, this is the first step. Now the next one. Now we have to find the cofactor matrix. मग cofactor साठी formula काय? That is capital Aij 3 by 3, where Aij is equals to minus 1 bracket raised to I plus j Mij, where Mij is a minor. Okay. Now we'll solve this. First, A11. A11 means what? हाच फॉर्म्युला इथे अप्लाय करणार. minus 1 raised to इथे काय तर 1 1 आहे, therefore 1 plus 1 minor M11. What is the minor M11? तो कसा फाइंड आउट करणार, तर या ठिकाणी आपण इथे येणार 4 वर येणार, समोरचे एलिमेंट डिलीट करणार, त्याच्या 4 च्या खालचे डिलीट करणार, and you will get the determinant 2 3 2 3. See this here, 2 3 2 3. These two rows are identical. The value of that determinant is 0 and overall A11 is 0. Next A12. Minus 1 raised to this again 1 plus 2 M12. Okay. मग M12 चा आपण मायनर बघणार. 3 element इथे येणार. M12 means what? Here is the 3 element. मग याचे खालची element delete करणार, त्याच्या समोरचे delete करणार. You will get here 1 3 6 3. 1 3 6 3. Next. minus 1 raised to 1 plus 3, which is odd, and overall you will get here minus sign मिळणार आपल्याला. 1 into 3 you will have 3. 6 into 3 that's 18. By default आपलं इथे minus sign असतं. minus 15 and minus, and that will become plus. Okay, next A13 minus 1 raised to 1 plus 3. again M13. मग M13 बघणार, हा A13 element 2 आहे इथे,
मग त्याचे खालची एलिमेंट डिलीट करणार, समोरचे डिलीट करणार, and you will get 1 2 6 2. Okay, simplify this. 1 into 2 you will have 2, 6 into 2 12, minus 10, and in this way. Okay, this is the A13. मी सर्व एलिमेंट्स सांगतोय पुन्हा तुम्हाला. नेक्स्ट एक्झाम्पल येईल त्यावेळेस तुम्ही ते तयार करा. A21 that is the second row first column. हा 1 एलिमेंट इथे आला, त्याच्या वरचे आणि खालचे आपण डिलीट करणार, त्याच्या समोरचे डिलीट करणार, and you will get the determinant 3 2 2 3. Okay, 3 2 2 3. Minus 1 raised to 2 plus 1 M21. Minus 1 raised to 2 plus 1 means what? You have the odd number मिळणार तो. Overall minus sign. A simplification 3 into 3 9, 9 minus 4 5, and overall you have the minus 5 element. A22 म्हणजे हा मधला एलिमेंट आला इथले, वरचे आणि खालचे डिलीट करणार, 2 च्या समोरचे आणि बॅक साइडचे डिलीट करणार, and you have the determinant 4 2 6 3. Okay, 4 2 6 3. 4 into 3 12, 12 minus 12, and overall it is a 0. A220 मिळाला. A23 this is the element. पुन्हा वरचे एलिमेंट्स आणि खालचे डिलीट करणार आणि समोरचे नाही कन्सिडर करायचे, and you have the determinant 4 3 6 2. 4 3 6 2. Minus 1 raised to 2 plus 3. Overall you have the minus sign, and simplify this determinant 4 into 2 that is 8, minus by default sign असतं ते, 6 into 3 18, minus 10. Okay, minus minus will become plus, and overall this is the 10. A31 म्हणजे 6 हा एलिमेंट इथे ना, त्याच्या वरचे एलिमेंट डिलीट करणार, समोरचे डिलीट करणार, and you have the determinant 3 2 2 3. 3 2 2 3. Minus 1 raised to 3 plus 1. Overall here the sign इथे किती पाहिजे, तर ते प्लस साइन पाहिजे. ओके, नाउ 3 into 3 9, 2 into 2 4, 9 minus 4 so 5. A32 म्हणजे 2 एलिमेंट्स, त्याच्या वरचे आपण नाही कन्सिडर करणार आणि दोन्ही साइडचे कन्सिडर नाही करणार, म्हणजे 6 and 3. ओव्हरऑल the determinant is a 4 2 1 3. 4 2 1 3. Minus 1 raised to 3 plus 2, that's a minus, and 4 into 3 12, 12 minus 2. Overall is a 10, 10 and minus sign brackets are it. Overall it is a minus 10. A33 minus 1 raised to 3 plus 3. वरचे डिलीट करणार, समोरचे डिलीट करणार, 4 3 1 2. Okay, 4 3 1 2. 4 into 2 8, minus 1 into 3. Okay, and overall मला किती मिळणार, 5. And therefore these are the cofactor. Okay, now the next, the cofactor matrices. सर्व एलिमेंट्स आपण तिथे त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. कॅपिटल A12 A13 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, सर्व व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करणार. This is the cofactor matrix. Next we will find out the adjoint of a matrix. Value of the determinant किती, it's a 25. Now here the adjoint of A. Adjoint मध्ये काय करणार, first row will become first column, that is a 0 15 minus 10. This is the first row, so first column तयार होणार 0 15 minus 10. Second row minus 5 0 10, that will become second column. Third row 5 minus 10 5, that will become third column. Determinant of matrix is 25. Therefore by the definition of the inverse of a matrix, by the adjoint method ने formula काय, the A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Substitute the value. Determinant of A, that is 1 upon 25. Adjoint of A is value they substitute करणार, and this is the A inverse. Okay, now the next, we know that here pre-multiply Ax is equals to B. Now pre-multiplying A inverse to this equation. Pre-multiplying म्हणजे आधी multiply करणार इथे. A inverse in bracket Ax is equals to A inverse into B. Now next A inverse into A, that is identity into X, then you will have the X. A inverse into B, therefore X is equals to A inverse into B. Substitute the value of A inverse and the constant matrix, then you will get the value of X, Y, Z. Okay, this is the B matrix, which is the 60, 45 and 70. And the next, therefore X is equals to 1 upon 25.
इन ब्रॅकेट ए इनवर्स. इथे ए इनवर्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट आपण इथे केलेली आहे. दॅट इज 1/25 0 minus 5 5. Okay, and the next is a 15 0 minus 10 minus 10 10 5 in this way. And the next is a B matrix. B is a constant matrix 60 45 70 in this way. Multiplication करणार the first row and the first column म्हणजे 0 into 60 you will have 0 minus 5 into or plus 45 minus 2 to 5 5 into 70 350 in this way. 15 into 60 900 0 into 45 0 minus 10 into 45 minus 700 and the last one minus 10 into 60 minus 600 10 into 45 450 5 into 70 350. If we add this, that is a 0 minus 2 to 5 plus 350 we have 125 plus 900 minus 700 200 minus 600 plus 450 plus 350 overall you have the 200. Okay, 25 ने याला डिवाइड करना and hence you have 5 8 and 8. Therefore x is equals to 5 by equating the matrices, and y is equals to 8 and z is equals to also 8, and hence we have the answer. By the equality of the matrices, x is equals to 5, okay, y is equals to 8 and z is equals to 8, and hence the cost is rupees 5 for the pencil, rupees 8 for a pen, and rupees 8 for an eraser. And in this way we have completed this example. By using the adjoint method ने आपण ते सॉल्व करायचे. नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला फक्त स्लाइड दाखवेल, तुम्ही ते तयार करू शकताय. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now the next. Okay. Find the adjoint of the matrix capital A 2 minus 3 3 5. ओके, याचा फक्त adjoint आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. 2 मार्क्स साठी विचारलं जाणार हे एक्झाम्पल आहे. सिंपल A11 त्याचा मायनर किती तर 5, म्हणजे समोरचा डिलीट केलेत आणि खालचे डिलीट केले तर 5 इज अ M11. Next is a cofactor A11 minus 1 raised to 1 plus 1 into M11, which is a 5, and hence this is the first. A12 is a minus 3. Therefore M12 म्हणजे खालचे डिलीट केले समोरचे डिलीट केले, and this M12 is 3, and therefore cofactor matrix A12 minus 1 raised to again 1 plus 2 minor किती आहे तर 3 आहे. हे मायनस साइन आणि प्लस साइन, ओव्हरऑल यू हॅव दी मायनस 3. A21, ओके, दिस इज द A21. मग त्याचा मायनर किती येणार तर मायनस 3 येणार. मायनस 3 इज 3. A21 मीन्स व्हॉट, त्याच्या वरचे डिलीट करायचे समोरचे डिलीट करायचे, व्हॉट यू आर गेटिंग मायनस 3. ओके, अँड देअरफॉर कोफॅक्टर A21 इज इक्वल्स टू मायनस 1 रेज टू 2 प्लस 1. ओव्हरऑल ते मायनस साइन मिळणार आपल्याला आणि हे मायनस, दॅट विल बिकम प्लस. A22 म्हणजे इलेमेंट किती तर 5, मग त्याचा मायनर किती तर वरचे डिलीट करायचे समोरचे डिलीट करणार, म्हणजे काय कुठला एलिमेंट मिळेल आपल्याला फक्त 2 एलिमेंट. देअरफॉर M22 इज 2. A22 इज अ मायनस 1 रेज टू 2 प्लस 2. ओके, तो प्लस होणार प्लस 1 into 2 ओव्हरऑल, and these are the cofactor. Okay, therefore the cofactor matrix A11 A12 A21 A22 या सर्व व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करणार. 5, okay, first is 5, next is a minus 3, okay, and 3, last is 2 in this way. This is the cofactor matrix. आता याचा adjoint तयार करणार means what, first row will become first column, second row will become second column, and see this way. The first row 5 minus 3 तो काय झाला first column, second row 3 2 will become second column, and in this way. Next, find the inverse capital A, that matrix 1 0 1 0 2 3 1 2 1 by using elementary column transformation. Okay, तर फर्स्ट प्रत्येकदा इनवर्स फाइंड आउट करताना आपण त्याचा डिटरमिनंट फाइंड आउट करणार. डिटरमिनंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 2 3 1 2 1.
नाव 1 हे समोरचे डिलीट करणार, खालचे डिलीट करणार. You have the determinant 2 3 2 1. 1 into 2 2, 2 into 3 6. ओके, मायनस मध्ये साइन आणि 0 into तो मधला 0च येणार तो. 1 into एक खालचे डिलीट करणार, समोरचे डिलीट करणार. 0 2 1 2. 0 into 2 0. 1 into 2 2. And overall solve करणार. That is a 2 minus 6 minus 4. And here minus 2. Minus 4 minus 2 minus 6, which is not equals to 0. And hence A inverse exists. This is our first step. Now the next step is A inverse into A, that is equals to I. ज्यावेळेस आपण कॉलम ऑपरेशन अप्लाय करतो त्यावेळेस हा A inverse आधी लिहायचा, नंतर मॅट्रिक्स A लिहिणार, then I. Okay. Now see this, A inverse into A, that is equals to I. Identity मॅट्रिक्स आपल्याला माहिती आहे, तो असं तुम्ही ते लिहिणार. आता कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करताना फर्स्ट इलेमेंट A11 हा काय करणार तर 1. नेक्स्ट इथे 0 करणार, A12. A13 0 करणार. नेक्स्ट ऑपरेशन A22 म्हणजे 2 इलेमेंटच्या ठिकाणी इथे 1 करणार. नेक्स्ट A21 हा 0 करणार. A23 म्हणजे 3 च्या ठिकाणी 0 करणार. अँड द लास्ट ऑपरेशन इज A33 हा इलेमेंट 0 करणार फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट A31 A32 हे 2 0 करणार. हीच सिक्वेन्स अप्लाय करायची, म्हणजेच तुमचा इनवर्स बाय दिस मेथड कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन रॉंग येणार नाही. मॅक्झिमम तुमच्या 6 ऑपरेशन झाले पाहिजे, कदाचित 6 पेक्षा कमी होऊ शकतात, पण मॅक्झिमम 6च पाहिजे त्यामध्ये, तर आपलं ते करेक्ट असणार आहे. आणि ज्यावेळेस आपण या मॅट्रिक्स वरती ऑपरेशन करतो, सायमल्टेनियसली या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वर देखील ऑपरेशन परफॉर्म करा. बऱ्याच वेळा इकडे आपण विसरत असतो. आणि ज्या रो वरती, ज्या कॉलम वरती ऑपरेशन करणार आणि ज्या अनचेंजड असणार त्या तुम्ही आधी लिहा, म्हणजे आपलं अर्ध काम संपलेलं असतं. नाव द फर्स्ट ऑपरेशन आपल्याला A11 0 करायचं आहे. येस, इट इज ऑलरेडी देअर 1. ओके, मग नेक्स्ट काय 0 करणार, हा पण 0 आहे. नेक्स्ट हा 1 0 करणार. हा कुठल्या कॉलम मध्ये तर थर्ड कॉलम मध्ये. दॅट इज द फर्स्ट ऑपरेशन इज अ C3 minus C1. दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन. म्हणजेच काय, C1 आणि C2 कीप ॲज इट इज. आता पुढचं ऑपरेशन C3 minus C1. 1 minus 1 0. 3 minus 0 is 3. 1 minus 1 is 0. Similarly here, C1, C2 as it is असणार आहे. Next is a C3 minus C1. You have minus 1. Next is 0. Last is 1. Okay. आता पुढे काय, की हा 2 इलेमेंट तिथे आपल्याला काय करायचं तर 1 करायचं आहे. ओके, बाय युजिंग दी ऑपरेशन 1/2 C2. C2 मधला हा इलेमेंट काय झाला पाहिजे तर 1 झाला पाहिजे. Now we'll see here. ओके, और असं पण आपण करू शकतो. दॅट इज अ C23 इंटरचेंजिंग सेकंड अँड दी थर्ड कॉलम. म्हणजे आपण इथे 3 आणला आणि इथे 2 आणला. दिस वे वी कॅन ऑल्सो परफॉर्म. कारण की का, की या ठिकाणी फ्रॅक्शन नको आली पाहिजे. अँड नेक्स्ट ऑपरेशन म्हणजे मला इथे किती पाहिजे आता 1 पाहिजे. देन व्हॉट इज ऑपरेशन, दॅट इज अ C2 minus C3. देन विल गेट हिअर 1. ओके, C2 minus C3 म्हणजे कुठले 2 कॉलम आता कॉन्स्टंट आहेत. दॅट इज अ फर्स्ट and the last is as it is, that is a 1 0 1. तो 1 0 1 लिहिताना चूक नको झाली पाहिजे त्यामध्ये, कारण की प्रत्येकदा मॅट्रिक्स मध्ये नंबर भरपूर असतात आणि त्यामध्ये आपली सिली मिस्टेक होत असते. and therefore the last column 0 2 2 keep it as it is. What is our operation? C2 minus C3. 0 minus 0 is 0. 3 minus 2 1. 0 minus 2 minus 2. Similarly on the right hand side, C1 and C3 as it is. Okay, and what is operation? Minus 1 minus 0 minus 1. 0 minus 1 minus 1. 1 minus 0 1 here. Okay, and this is next काय करणार, हा 2 0 झाला पाहिजे. तो कसा 0 होणार, दॅट इज अ C3 minus 2 times, या 1 च्या साइन आपल्याला तो 0 करता येईल. C3 minus 2 times C2. Okay, C3 minus 2 times C2. Therefore keep the first column as it is, second column is also as it is, and next is a third column वरती आपला ऑपरेशन आहे तो चेंज होणार आहे. C3 minus 2 times C3. फर्स्ट 0 minus 0 is 0. नेक्स्ट इथे हा 0 होणार आहे. and last is this is a 2 minus 2 into 2, that is a plus
4. 2 plus 4, you have the 6 element. Similarly here, first column and second column as it is. आणि पुढचे operations इथे करणार. What is that operation? That is a C3 minus 2 times C2. Okay, minus and minus, that will become plus. 0 plus 2, you have the. Next is a 1 minus and minus, that will become plus. You have the 3. And the next is a 0 plus minus 2 into 1. Overall, that is a minus 2 in this way. आता पुढचं ऑपरेशन. आता इथे काय करणार, हा 6 एलिमेंट आपण फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला किती पाहिजे, तो 1 पाहिजे त्या ठिकाणी. ओके, नाउ नेक्स्ट. Therefore, the operation is 1 by 6 C3. मग इथे ते ऑपरेशन या ठिकाणी आपण इथे परफॉर्म केलं. बट ऑन दी राईट हँड साइड आपल्याला काय मिळणार, तर इथे फ्रॅक्शन मिळणार. आता फ्रॅक्शन आल्यामुळे कुठे मिस्टेक नको झाले पाहिजे. ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये keep the first column and second column as it is. Next is if we divide this 2 by or 2 by 6, then you have 1 by 3. Put 3 into 1 by 6, you have 1 upon 2. Minus 2 into 1 by 6, you have minus 1 by 3. And in this way, the last column is here. And the next is next operation. आता इथे काय किती मिळालं आपल्याला, minus. Here we have the 1. हा 1 आलेला इथे. Next we will make this minus 2 and this plus 1 as a 0. म्हणजे at a time आपण इथे दोन ऑपरेशन परफॉर्म करतो. What are the operation? If we subtract this 1 from this one, means what? C1 minus C3 ऑपरेशन जर केलं तर आपल्याला इथे 0 मिळेल. And the next is C2 plus 2 times C3. C2 plus 2 times C3 म्हणजे minus 2 plus 2 into 1. Overall you have 0 here. And hence you will get here the identity matrix. आता मेन काम काय की आपल्याला राईट हँड साइड मध्ये फ्रॅक्शन्स आहेत, ते ऑपरेशन्स, ते कॅल्क्युलेशन्स ते राहून नको आले पाहिजेत. Therefore first लास्ट कॉलम कीप ॲज इट इज. ओके, आता जे दोन कॉलम चेंज होणार आहे ते एकदम बारकाईने करणार आहे. दिस इज द फर्स्ट. व्हॉट इज द ऑपरेशन? C1 minus C3 means what? 1 minus 1 by 3. Then you have the 2 by 3. 1 minus 1 by 3 is the 2 by 3. Next is 0 minus 1 upon 2. Overall minus 1 upon 2. 0 minus in bracket minus 1 by 3. Overall it's a plus. Okay. And the next operation, C2 plus 2 times C3. This is the C2 plus 2 times C3. That is a minus 1, 2 plus 2 by 3. Overall minus 3 and plus 2. Means what? You have the minus 1 by 3. And the next is a minus 1, 2 by 2. म्हणजे overall इथे किती मिळणार? तर 0 मिळणार. And the next operation is a 1 minus 2 by 3. Then you have the 1 by 3. And the last column is as it is. Okay. And therefore, from this right hand side, we will take common. काय common करणार? Overall, we will take the column as a common as a 3 and 2. 1 by 3 and 1 by 2. Then you have here 1 upon 6. Okay. Or multiply the whole this matrix first of all by 3 and next by 2. And then you have 4 minus 2 3 minus 3 0 2 and 2 2 minus 2. And this is the A inverse. Okay. यातनं तुम्ही कॉमन काय काढणार? 1 by 3 कॉमन काढू शकताय. Okay. Overall 1 by 3 common काढणार. And the next 1 upon 2. Then you have this matrix, which is the A inverse. This is the inverse of the given matrix. Now the next, find the inverse of the matrix 1 2 minus 1 2 2 minus 1. Okay. And again, first we will find out the determinant 1 2 2 minus 1 minus 1 minus 4, overall minus 5, which is not equals to 0.
What is the operation? Generally आपण काय तर रो ऑपरेशन परफॉर्म करत असतो. A into A inverse that is equals to I. Okay, A is 1 2 2 minus 1. रो ऑपरेशन करताना 1 ऑलरेडी आहे तिथे आपल्याला हा फक्त इथे 2 0 करणार. What is the first operation? R2 minus 2 times R1. R2 minus 2 times R1. R1 keep as it is 1 2 and this will become 0 minus 1 minus 2 into 2 minus 4 minus 1 minus 5. Okay. या बाजूला देखील तसंच 1 0 first row keep as it is and the next operation is R2 म्हणजे 0 minus 2 into 1 म्हणजे overall minus 2 इथे किती 0 असणार आहे keep this one as it is. ओके. तर पुढचं ऑपरेशन काय ह्या -5 चं आपल्याला इथे +1 करणार आहे. therefore our operation is a -1/5 R2 हे ऑपरेशन आपलं असणार आहे. ओके. -1/5 R2 म्हणजे सेकंड रोला -1/5 ने मल्टिप्लाइड करायचं. फर्स्ट रो कीप ॲज इट इज. दिस इज द 1 2 and therefore you have here 0 1 A inverse. सिमिलर ऑपरेशन आपण राइट हँड साइडला परफॉर्म करणार आहोत. 1 0 -1/5 R2 minus minus that will become plus means you have 2/5 and -1/5. Okay, and in this way we have completed this operation. लास्ट ऑपरेशन काय की हा 2 0 झाला पाहिजे. देन बाय द ऑपरेशन R1 -2 times R2 जे याचं 2 टाइम्स करणार याच्यातनं मायनस करणार. ओके. and therefore we have this identity matrix into A inverse. Similarly तेच ऑपरेशन आपल्याला इथे परफॉर्म करायचं आहे. 1 -2 times that is a 2 into 2 4 1 minus 4/5 overall you have 1/5. इथे किती काही परिणाम नाही होणार त्याच्यावरती दॅट इज म्हणजे 0 येते and -2 into R2 minus and minus that will become plus म्हणजेच किती येणार 2/5 0 plus 2/5 that is a 2/5. Second row as it is. Now overall we can take as 5 as a common. Okay, 5 आपण इथे कॉमन घेतलेला आहे and therefore A inverse is equals to 1/5 1 2 2 minus 1 and this is the inverse. Okay, now the next हा देखील नाइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The total cost of 3 TV sets, 2 VCR is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per TV set and 500 per VCR. He sells 2 TV sets, 1 VCR and gets the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price and the selling price of a TV set and a VCR set by using matrices. Okay, now see this here. Solution. Let the cost of each TV set be rupees X, each VCR be rupees Y. Then the cost of 3 TV set and 2 VCR is 3x plus 2y. That is equals to 35,000. This is the first equation. Next, the shopkeeper wants the profit of rupees 1,000 per TV set and 500 per VCR. Okay. Therefore, the selling price of each TV set, that is rupees X plus 1,000. टीव्हीची सेलिंग प्राइस किती असणार आहे X plus 1,000 and each VCR is rupees Y plus 500. कारण की त्याला VCR वर प्रॉफिट किती पाहिजे होता तर 500. टी वर प्रॉफिट किती पाहिजे होता तर तो 1,000 and X is the cost price. Okay, therefore X plus 1,000 is the selling price. Y plus 500 is the selling price of VCR. Therefore the selling price of 2 TV sets and 1 VCR is, that is a 2 in bracket X plus 1,000 plus in bracket Y plus 500 bracket complete and which is given to be 21,500. याला त्याने ते सेल केलेलं. Okay, and therefore we will simplify this equation. That is a 2 into X, 2 in bracket X plus 1,000
plus y plus 500 is equals to 21,500. Simplify करना 2 into x, that is a 2x, 2 into 1000, 2000 plus y plus 500, and that is equals to 21,500. Now the next, the expression, this can be written as 2x plus y, 2000 plus 500, okay, that is a 2500. The 21,500 मधला 2,500 minus केले, and overall you will get 19,000, and therefore the second equation is 2x plus y is equals to 19,000. This second equation झालं, and this is the first equation. Now we'll solve this equation. Okay. Then we will get the value of x and y. Hence the system of linear equation is 3x plus 2y is equals to 35,000. And next is 2x plus y is equals to 19,000. Okay. Now the next, आपण हे expression इथे आधीच लिहिलेलं आहे. Screen change केलं ते. These equations can be written in the matrix form as, okay, what is the first? 3, 2, that is the coefficient matrix. 3, 2, 2, 1, 2, 1, variable x and y, their price 35,000 and 19,000. Okay. Here we will make it as a upper triangular. Okay. And therefore the first operation, upper triangular म्हणजे काय? जर आपण इथे diagonal consider केला तर या 3 elements, that is a to 1 या element ला काय करणार? तर 0 करणार. Okay. Therefore the first operation is a R12, or change the first row and the second row. That will become 2, 1, 3, 2. Similarly on the right hand side, 19,000, 35,000. Next operation is a R2 minus 2 times R1. Then we get R2 minus 2 times R1. First row as it is, and therefore the second row will become like this. That is a 3 minus 4 minus 1, and here 2 minus 2, overall that will become 0. Okay. And here आपण एक variable इथे काय करणार? तो 0 करणार, or upper triangular anyway. Therefore this is the column matrix and the 19,000, and here is a minus 3,000. Now their multiplication, matrix multiplication करणार. This first row, first column, that is a 2x plus y is equals to 19,000 minus x plus 0y, overall have the 0. 2x plus y is equals to 19,000 minus x plus 0 is equals to minus 3,000 by the equality of the matrix. Okay. Using the equality of the matrix, 2x plus y is equals to 19,000 minus x is equals to minus 3,000, and overall you have the x is equals to 3,000, and substituting x is equals to 3,000 in equation number 1 given in the first. Okay. And therefore that is a 2x plus y is equals to 19,000. यामध्ये आपण ते substitute करणार. That is a 2 into 3,000 plus y is equals to 19,000, and overall that is a y is equals to 6,000. 19,000 minus 6,000, you have the 13,000. Y is equals to, okay. And therefore the cost price of TV set is rupees 8,000, and the one VCR is rupees 30,000. Okay. Now the selling price. मग टीव्ही मध्ये त्याला काय की 1,000 चा प्रॉफिट पाहिजे होता. Therefore the selling price of a TV set is 4,000, and one VCR is rupees 13,500. Okay. And instead we have completed this exam. Now the next. Use suitable transformation on matrix 1, 2, 3, 4 to convert it an upper triangular. Upper triangular means what? If you consider this as a diagonal, make this three element as a 0. Very simple operation. That is A is a matrix 1, 2, 3, 4. What is the operation? Yeah, 3 la 0 करायचं आहे. Means what? R2 minus 3 times R1. Then given matrix changes to first row as it is, 3 minus 3 times 1. That is a 3 minus 3, 0. 4 minus
3 into 2, 6. 4 minus 6, overall minus 2. And this is the upper triangular matrix. Okay. Next. Find AB if A is a 1, 2, 3. Second row 1 minus 2 minus 3. B is equals to 1 minus 1, 1, 2, 1 minus 2. Examine whether AB has inverse or not. First, to perform the product आपण तयार करणार आहोत. The order of AB. A ची order किती आहे? That is 2 by 3. Okay. 2 by 3. And the order of B is, what is that? 3 by 2. आपण जो product तयार करणार त्याची order किती आहे ना? तर 2 by 2. First row, first column. 1 into 1, 1. 2 into 1, 2. 3 into 1, 3. This is the first element. First row हा second column इथे घेणार. 1 into minus 1, 1 into minus 1. 2 into these 2, 2 into these 2. 3 into minus 2, 3 into minus 2. हे multiplication perform करणार. Overall minus 1, 2 into 2, 4. इथे आला. 3 into minus 2, minus 6. And the last, 1 second row and first column. 1 into 1, 1. Minus 2 into 1, minus 2. Minus 3 into 1, minus 3. Okay. इथे तुम्हाला मिळेल आणि त्याचा product आपण इथे लगेच तयार केलेला आहे. And the last is second row and second column. 1 into minus 1, yeah. Minus 2 into 2, and the last is minus 3 into minus 2. Okay. And then you have here minus 1, minus 4, and plus 6 in this way. 1 plus 2 plus 3, 6, minus 1, minus 6, minus 7, minus 7 plus 4, minus 3, and here minus 5, minus 4 and everything. Minus 1, minus 4, minus 5, plus 6, overall it's a 1. Now this is the AB. Inverse याचा exist आहे किंवा नाही त्यासाठी आपण determinant find out करणार. Okay. And here the determinant of AB, 6 minus 3 minus 4, 1. 6 into 1, 6. By default minus sign, but minus 4 into minus 3, that will become plus 12. Okay, therefore 6 minus 12, that is equals to minus 6, which is not equals to 0. Determinant of this AB is not equals to 0, and hence inverse exists. It's a non-singular. AB is a non-singular, and hence AB inverse exists. Now next, solve the following equations by the method of reduction is solve करणार आहोत. Okay, 2x minus y plus z is equals to 1, x plus 2y plus 3z is equals to 8, 3x plus y minus 4z is equals to 1. Okay, now the solution. The given equation can be written in the matrix form. Okay, coefficient इथे लिहिणार 2 minus 1, 1. Okay, next equation coefficient 1, 2, 3, 1, 2, 3, and the last 3, 1 minus 4. 3, 1 minus 4. Coefficient x, y, z. Constant 1, 8, 1. 1, 8, 1. Okay. By using the reduction method, यामध्ये आपण third row ला एकच variable आला पाहिजे, एक constant घेत असतो. Second row ला दोन constant, and third row as it is असला तरी तो चालू शकतो आपल्याला. Okay. Now the first operation R12. म्हणजे काय करणार आपण याला upper triangular करणार in this one. Okay. Now the first is R12 means what? हा 1 आपण वर घेणार first row. Therefore R12, that is second row will become first row and the first row will become second row. Therefore the R12 by using the R12, R3 keep as it is, 1 देखील as it is असणार आहे. 1, 2, 3 that will become first row. 2 minus 1, 1 that will become second row. इकडे देखील असणार. 8 will become first and the 1 will become in the second row. Now the next operation. What is that next? Yeah, one by using this one, we will make this 2 and 3 as a 0. Then what is the operation? R2 minus 2 times R1. हा कसा 0 होणार? तर 1 ला 2 times केलं याच्यातनं minus केला that will become 0. हा 3 कसा 0 होणार? या 1 ला 3 times ने multiplied करणार. Means what? R1 is multiplied by 3 and subtract from the R3. Then you have these two elements as a 0. The operation इथे perform करणार. Keep R1 as a constant. कोणामध्ये बदल होणार आहे?
R2 मध्ये बदल होणार आहे, R3 मध्ये बदल होणार आहे. -1, ओके, that is a 2 into -2, -4, -1, -4, -5. Next 1, 2 into -3, -6, 1, -6, -5. And the last is, हा इथे 0 झालाय, 1, -3 times R1, okay, -6, 1 -6 म्हणजे -5 आला. And the next, -4, -3 into 3, -9, -9, -4, -30 in this way. And what about the last? 8 as it is ठेवणार तो. What is the first operation? R2 minus 2 times R1. 1 minus 2 into 8 means what? -16. 1 minus 16, -15. R3 minus 3 times R1. 1 minus 3 into 8, -24. 1 minus 24, -23 in this way. Okay. आता पुढे ऑपरेशन काय करणार की हा 5 0 झाला पाहिजे. Then what is that operation? R3 minus R2. R3 minus R2. Keep the first row, second row as it is. R3 minus R2. This will become 0. -13. Minus and minus, that will become plus. Okay. And overall, you have the -8 here. XYZ as it is. And the 8 and -15 also as it is. What is the next operation? That is a -23. Minus and minus, that will become +15. -23 plus 15. Overall, -8. पुढे हे मल्टिप्लिकेशन करणार. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, that is x plus 2y plus 3z. Okay, x plus 2y plus 3z, that is equals to 18. Next, 0 into x, 0. -5 into y, -5y. -5 into z, -5z. And that's equals to -15. And the last is 0x, 0y, or all 0. -8z is equals to -8. By equality of the matrices, x plus 2y plus 3z is equals to 8. हे पहिले मिळणार. -5y, -5z, -15. This is the second one. -8z, -8. Okay. And overall, z is equals to काय मिळणार? आपल्याला simplify केल्यानंतर you have the z is equals to 1 मिळाला पहिले आपल्याला. Okay. Substitute the value of z is equals to 1 in this equation. -5y, 5 into 1, -5, -15. -5y is equals to -15 plus 5, you have -10, and therefore y is equals to -10 upon -5. Overall, y is equals to 2. Now substituting y is equals to 2 and z is equals to 1 in equation 1 मध्ये आपण substitute करणार. Okay, then you will get the value of x. Therefore x, y ची व्हॅल्यू किती? तर 2 टाकणार. 2 into y, इथे किती मिळालं? 4. And the next is a 3 into 1, here 3. 4 plus 3, 7. And therefore x is equals to 8 minus 1. 8 minus 7. And therefore x is equals to 1 here. X is equals to 1 and y is equals to 2. Okay. Now the answer. Here x is equals to 1, y is equals to 2, and z is equals to 1 is the required solution by the reduction method. Now the next. Find the matrix X such that AX is equals to B. Matrix X find out करायचं. Now the equation कसं लिहिलं जाईल बघा. This equation can be written as AX is equals to B. Write the value of A, then X, then B. We want to find out the value of X. म्हणजे काय की हा मॅट्रिक्स A मॅट्रिक्स हा काय झाला पाहिजे तर आयडेंटिटी झाला पाहिजे. ओके. Now what is the first operation? -1, 0 झाला पाहिजे. Then what is the operation? R2 plus R1. And therefore R1 as it is 1, 2. हे plus केला आपण, overall 0. 2 plus 3, 5. And that's it. Into x is equals to 0, 1. R2 plus R1. 0 plus 2, 2. 1 plus 4, 5. Okay. And the next operation. हा 5 किती आला पाहिजे? 1 झाला पाहिजे. Therefore 1 by 5 R2. Then you have this. R1 as it is 1, 2. इथे 1 by 5 R2 केला तर इथे 1 मिळाला into x. 0, 1 as it is 1 by 5 R2, that is a 2 by 5. Okay, into 1 by 5 into 5, overall you have the 1. आता नंतर काय की हा 2 0 करणार. Then what is the operation? R1 minus 2 times R2. Okay, R1 minus 2 times R2.
सेकंड रो ॲज इट इज. इथे आपल्याला आयडेंटिटी मिळणार. आपलं ऑपरेशन कुठे, आपल्याला कॅल्क्युलेशन कुठे करायचं तर राईट हँड साईडला करायचे. 2 आणि 5 1 हा ॲज इट इज असणार आहे. इथे ऑपरेशन R1 minus 2 times R2, that is a 0 minus 2 by 5 into 2, म्हणजे किती आलं, minus 4 by 5. ओके, therefore here minus 4 by 5. नेक्स्ट काय की या 1 ला देखील आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार. that is a 1 minus 2, overall you have minus 1, and therefore हा काय झाला तर आयडेंटिटी. that is here I into x, that is equals to x, and therefore this x is equals to minus 4 by 5 minus 1, 2 by 5 and 1. This is the required answer. Now next, solve the following equation by the method of inversion. Inversion method ने आपण ते solve करणार. x plus y plus z is equals to minus 1, y plus z is equals to 2, x नाही आहे त्यामध्ये, x plus y minus z is equals to 3. Okay, now see this here. Big answer असल्यामुळे आपण या फॉर्म मध्ये ते लिहिलेलं आहे. ती मॅट्रिक्स फॉर्म 1 1 1. ओके, 1 1 1 minus 1 हा कॉन्स्टंट आहे. x y z is a column matrix. Next is a x 0 आहे. x is not there variable, therefore we are taking the 0. Coefficient of x is y is 1, z is 1, and the constant is 2. Next is a 1 1 minus 1 3, 1 1 minus 1, and this is a 3. It is of the form ax is equals to b, where a is a matrix, this is a constant, and the coefficient, constant matrix, variable matrix and the constant matrix. Determinant find out करना. Determinant is not equals to 0, therefore a inverse exists. Okay, a into a inverse is equals to I. आता हा आपल्याला इझी आहे तो आयडेंटिटी करण्यासाठी. बरेच एलिमेंट 1 1 1च आहे त्यामध्ये. नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन काय असेल तर 1 इथे ऑलरेडी आहे, 0 आहे, इथे 1 करणार आपण. R3 minus R1. Okay, that is a R1 R2 as it is. R3 minus R1 हा 0 झाला, 0 झाला, minus 1 minus 1, overall minus 2. Similarly here R1 and R2 keep as it is. R3 minus R1, that is a minus 1, 0 and 1. Okay, the first operation झाले. Next operation is, that is a R1 minus R2, that we will get here. पण इथे अजून -1 हा करत नाही, आपल्याला ऑलरेडी तिथे फ्रॅक्शन येऊ शकतो इथे. ओके, ऑलरेडी इथे काय तर 1 एलिमेंट आहे, therefore we'll make this as a 0. therefore R1 minus R2 कोणावरती चेंज होते तर R1 वरती, and R2 and R3 as it is लिहिणार, इकडे देखील as it is दोन्ही लिहिणार. therefore R1 minus R2, then we will get here 1 0 1. okay, R2 आणि R3 as it is, A inverse, पुन्हा राईट हँड साइडचा मॅट्रिक्स. नेक्स्ट हा 1 झालेला आहे. आता -1 -2 हा काय करणार आपण तर 1 करणार, -1/2 R3, then we will get here the, okay, 1 0 0 0 1 1. okay, हे दोन्ही as it is ठेवणार, and the last row is a 0 0 1 A inverse. याला 2 ने डिवाइड करणार, -1/2, minus and minus that will become plus 0 and -1/2. okay, and the last operation, आता इथे ऑलरेडी 0 आहे, हा 0 करणार आपण. what is the operation? R2 minus R3, R2 minus R3, इथे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार झालेला आहे. R2 minus R3, R1 आणि R3 keep it as it is. R2 minus R3 means what? here -1/2, 0 -1/2, इथे 1 येणार, 0 minus in bracket -1/2, overall it is a 1/2. okay. And therefore this R3 is as it is, therefore identity, okay, I into A inverse is equals to A inverse, and hence A inverse is equals to 1 minus 1 0, -1/2 0, 1/2, 1/2 0, -1/2. Now see this here, Ax is equals to B by multiplying, pre-multiplying by A inverse, then you have A inverse into Ax is equals to A inverse into B. A into A inverse, that's the identity, into X is equals to A inverse into B, and hence
आपण इथे A inverse ची व्हॅल्यू ही सबस्टिट्यूट करणार. B means what? The constant matrix, which is the -1, 2, 3, -1, 2, 3. First row into first column. 1 into -1, -1. -1 into 2, -2. 0 into 3, 0. Next is -1 upon 2, -1. That will become plus 1 into 2, 2. 1 by 2 into 3, that is a 3 by 2. And the last is 1 by 2 into -1, -1 upon 2, 0 and minus 3 by 2. इथे add करणार आपण -1, -2, -3. And the next is 1 upon 2, 3 by 2, 2 by 2. That is 4 by 2. 4 by 2 means what? 2. 2 plus 2, 4. Y is equals to 4 मिळणार आपल्या इथे. -1 upon 2, -3 by 2. Overall -4 by 2. And you will get here -2. And hence x is equals to -3, y is equals to 4, and z is equals to -2. And this is the answer. See this here. By the equality of the matrices, x is equals to -3, y is equals to 4, and z is equals to -2 is the required solution. Now the next. Solve the following equation by the method of reduction. इथे solve करायचं आहे. 2x minus y is equals to 1, 4x plus y is equals to 6. The given equation can be written as 3 minus 1, 4, 1, xy, constant 1 and 6. Okay, reduction method मध्ये करताना आपण upper triangular करत असतो. Means what? If you join this diagonal, make this last element 4 as a 0. Okay. By the operation 4r1 and 3r2. Okay. या 4 ने 3 ला मल्टिप्लाय करणार and 3 ने या 4 ला मल्टिप्लाय करणार. Means what? 4 into r1 and 3 into r2. Then you have this, that is a 12 minus 4, 12 and 3 xy. Particular multiplication करना. 4 into 1, 4, 3 into 6, 18. Now the next operation, r2 minus r1. Then you get 12 minus 4, 0, 7 xy. That is a 4 and 40. Next multiplication करना. Okay. Here the multiplication. This first row and the first column, 12x minus 4y is equals to 4 and the next is a 0 into x, 0 plus 7y. 0 plus 7y is equals to 14. Therefore, y is equals to 14 upon 7. Therefore, y ची value इथे किती येणार? Y is equals to 14 upon 7 and then y is equals to 2. Put y is equals to 2 in above equation number 1. 4 into 2, 8. Okay, minus 8. तो इकडे अंदर plus होणार. That is 8 plus 4, 12. 12x is equals to 12 and therefore x is equals to 1 and hence the required solution, which is the x is equals to 1 and y is equals to 2. This is the required solution. Okay. Next. Find the inverse 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 7 by the adjoint method. आपण ही मेथड केलेले ते बघू शकताय. Okay. First find out the determinant is not equals to 0. That the A inverse exists. नंतर त्याचे cofactors find out करायचे. Cofactors आपल्याला मिळतात इथे. And the cofactor matrix, adjoint matrix, A inverse is equals to, okay, 1 upon determinant of A into adjoint of A. Therefore, A inverse is equals to, हे तुम्ही steps follow करू शकताय. This is the A inverse. Now the next. Find the cofactor of the element of the matrix. हे देखील easy आहे. या टाइपचे examples आपण इथे केलेले. Screenshot काढू शकता याचा. Solve the following system of the equation by method of inversion. हे देखील आपण या टाइपचे example केलेले आहे. Okay. By the method of the inversion, आपण identity तयार करणार तो. Okay. A into A inverse, that is equals to I, and then perform the row transformation. This is the A inverse. Again, pre-multiplying by A inverse on the both sides. Then you have A inverse into A, that is equals to X is equals to A inverse into B.
A inverse is 1 by 10 and this is a 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3 and this is a column 4, 0, 2. Okay. And therefore you have the required answer. X is equals to 2, y is equals to minus 1 and z is equals to 1. या टाइपचे एक्झाम्पल आपण केलेले. Find the adjoint matrix. हा देखील आपण परफॉर्म केलेला आहे. Can see this. Yeah, type similar type. Now this is also very important. F of x is equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. Show that f inverse of x is equals to f of minus x. Okay. Now here we will find out the first determinant of this matrix. Okay. And that is equals to 1, which is not equals to 0. Now we will find out the inverse of the matrix. First, here operations important. We will multiply the first row by the cos x. Then you will get cos square x. Next is a minus sin x into cos x. And last is 0 into f inverse of x, constant matrix as it is. आता second row ला कशाने multiply करणार तर sin ने, and then we will add it. Then you will get here 1. Okay. The operation तुम्ही इथे बघू शकताय. Now r1 plus sin of x into r2. Okay. Then you will get here r1 plus sin of x into r2. असं ऑपरेशन देखील आपण इथे करता येऊ शकते. Then you will get here sin square x plus cos square x. इथे किती येणार 1. Next is 0. कारण की प्लस अँड मायनस याला sin x ने मल्टिप्लाय केला, आपण इथे ऍड केला. That is minus sin x into cos x plus sin x into cos x. ओव्हरऑल तुम्हाला काय मिळेल तर इथे 0 मिळेल. लास्टला इथे 0च आपल्याला मिळत असतो. ओके. सिमिलरली दी सेम ऑपरेशन आपण इथे परफॉर्म करणार आहोत. तर नेक्स्ट हा sin x आपल्याला इथे 0 पाहिजे. मग देन व्हॉट इज ऑपरेशन r2 minus sin x into r1. या फर्स्ट रोला आपण sin x ने मल्टिप्लाय केलं, मायनस केलं. देन यू विल गेट हियर 0. ओके. ऑपरेशन सिमिलरली हेच ऑपरेशन इकडे या साइडला परफॉर्म करणार. नेक्स्ट cos x आपल्याला किती पाहिजे तर 1 पाहिजे. therefore r2 1 upon cos x into r2 and here we have the identity आपल्याला इथे मिळालेला. that is the identity into f inverse. overall f inverse आपल्याला इथे मिळालेला. next therefore f inverse of x is cos x sin x 0 minus sin x cos x 0, 0, 0, 1 and this is nothing but that is the f of minus x. हा काय तर f of minus x means what? f of x जर असा असेल cos x minus sin x and 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. But what is f of minus x? That is x is replaced by minus x. Therefore you have cos of minus x. Okay. And the next is the minus sin of minus x. X is replaced by minus x only. And what is the sign of minus theta? Sign of minus theta is the minus sin theta. Overall, this minus and minus that will become plus. इथे हे plus होणार. Sign of minus theta is a minus sin theta. इथे minus sign मिळणार. Cos negative sign absorb करतो. That is the cos of minus theta is the cos theta. Okay. And therefore, here cos of minus theta is a cos theta. Sin of minus theta is a minus sin theta. Minus and minus that will become plus and a 0. Sin of minus theta is a minus sin theta. Means what? Minus sin x. Cos of minus theta is a cos x. Cos theta. Overall, it's a cos x. And the last row is as it is. And hence, we have here this f inverse म्हणजे काय? This f inverse of x is nothing but f of minus x. And hence, we have proved it. Now the next. A is the matrix 3, 0, 0, 4. B is 2, 1. Then find x such that A inverse of A into x is equals to B. Okay. Now see this here. X आपल्याला इथे find out करायचं आहे. What expression आपल्याला काय दिलेलं आहे? A inverse into x is equals to B. That is the pre-multiplying on both sides by A. A into A inverse, that is the identity. इथे A into B येणार. I into x, with the x.
ए मॅट्रिक्स, बी हा कॉलम मॅट्रिक्स झालाय. मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करणार. 3 into 2 6, 0 into 1 0, ओके, 0 into 2 0, 4 into 1 4, 6 plus 0 6, 0 plus 4 4, and hence x is equals to 6 and 4. ज्या टाईप मध्ये त्याने तुम्हाला परफॉर्म करायला सांगितलं ते फक्त फाइंड आउट करणार. आपल्याला त्याने असं दिलेलं such that a inverse of x is equals to b. You want to find out x. That is a pre-multiplying a on both sides. Then you will get x. Substitute the value of a and b. Perform the multiplication. You will get x. Now the next. पुन्हा inverse by adjoint method आपण हे परफॉर्म केलंय. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढू शकताय. ओके. This is the a inverse. Next, find the inverse. ओके, या टाईपचं देखील आपण एक्झाम्पल केलेलं आहे. रो ट्रान्सफॉर्मेशन ने. Again, inverse by the row transformation. या सर्व एक्झाम्पल्स इथं प्रॅक्टिस केली तर निश्चितच तुम्हाला बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये मॅट्रिसेस चॅप्टर हे 6 मार्क्स साठी आउट ऑफ मार्क्स त्यासाठी तुम्हाला मिळू शकतात. प्रॅक्टिकल मध्ये देखील मॅट्रिसेसची प्रॉब्लेम्स असतात. हा देखील इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. a into adjoint of a. If the matrix A is 1 2 3 4, a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I. फक्त एवढं ऑपरेशन तुम्हाला परफॉर्म करायचंय. फर्स्ट काय तर तो मॅट्रिक्स त्याचा ऍडजॉइंट फाइंड आउट करायचा आहे. नेक्स्ट काय तर a into adjoint of a, दिस इज a and this is adjoint of a, त्या दोघांचा प्रॉडक्ट तयार करणार. व्हॉट इज दॅट प्रॉडक्ट? The product is a -2 0 0 -2. नेक्स्ट काय परफॉर्म करणार? adjoint of a into a, adjoint of a into a, again perform the same product. First row first column, first row second column, second row first column, second row second column, and in this way you are getting the same matrix, that is a -2 0 0 -2 -2 0 0 -2. a into adjoint of a ची व्हॅल्यू आणि adjoint of a into a ची व्हॅल्यू कशी आली? the same आली. and also this is nothing but the determinant of a into I. ही सगळ्यात मोठी प्रॉपर्टी आहे. determinant of a किती आला? तर -2 आला. that is a -2 into I. overall you have -2 0 0 -2. म्हणजे this matrix, okay, this and this is the second one, and all these are equal, and hence we have here a into adjoint of a, adjoint of a into a, determinant of a into I, that's are equal. पुन्हा okay, show that examine whether the AB inverse exists. Product तयार करणार. If the value of the determinant is not equals to 0, then inverse exists. Okay, AB is not equals to 0. स्क्रीनशॉट काढू शकता याचं देखील. Solve the following equation by the inversion method. Okay. Inverse method ने आपल्याला ते सॉल्व करणार. Again, same type of example. आपण 3/3 चे सॉल्व केले त्यासाठी. And this is the last. The value of x is 0, y is 1. स्क्रीनशॉट काढू शकताय तुम्ही. Find the inverse. Determinant find out करणार. a into a inverse is equals to I. Perform the operations. Row transformation. Okay, this is the a inverse. Again, find the inverse by the column transformation. Okay, ये देखिए important है. By using the column transformation.
And in this way, we have completed what type of the question will be asked in the board examination. Okay. निश्चितच तुम्हाला या व्हिडिओचा फायदा होईल. Okay. Now we'll see the next video. First of all the best for the examination. And we will see in the next video. Till then, goodbye.